ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ, ਲਾਜ਼, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੌਲੇਜ, ਹੈਲਥ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ VTV ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। Hello everyone, my name's Constable Gurleen Calcat with the Delta Police Department. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ। I work with the Delta Police Department in the high-risk youth team within the Delta School District, and I'm actually a school liaison officer for North Delta Secondary School. And today I discuss topics such as bullying, cyberbullying, and sextortion. In today's day and age, we're headed towards a digital age. Traditionally, we've seen bullying has been around for years, but especially now working within this section, I see that cyberbullying has increased significantly, and I deal with it almost 3-4 times a week where I'll get approached by a student here and they're being bullied online, whether it's Snapchat, Instagram, TikTok, or all of the above. So we discussed today how to stay safe and how to prevent bullying, first of all. And let's talk about safe use of social media, right? Educate your children on the privileges of social media, right? It's a day and age where everybody has social media. Our parents have social media, and I think COVID, everything was online. It's opened up a lot of doors for online activity. And so we see that with that has come a lot of disadvantages such as bullying and sextortion. So let's start with education. Educate your children, educate people around you, the safe use of social media and how it can be used as a positive thing and not a negative thing, right? Next, if you feel like your child is being bullied, whether it's in school or online, talk to them, have a conversation with them, right? Look for signs of bullying, look for signs of withdrawal. Is your child all of a sudden not going to school, not using their phone as much, or hiding their phone, or they're not eating as much or interacting socially? These are all signs that are saying that there's something has changed in your child's life, and it needs to be discussed, right? And so have a conversation with them, have an open-ended conversation. Instead of asking, "How was your day?" ask, "What did you like about your day today?" And that'll open up the door to a more complex answer. And if they don't have an answer, then maybe that's the first sign of, okay, let's talk about why you didn't like school today. Or let's talk about why you don't want to go to school. And I'd say get your school administrator involved. Talk to your principal, talk to the counselor, talk to the teacher, talk to your school liaison officer, right? I work here in North Delta Secondary School. I get approached by everybody in the school, whether it's the principal, students themselves, counselors, teachers, parents, and they'll come to us and talk about, my child is going through something, we need assistance, and we'll do what we can, right? And again, like I said, the first step is education, and we'll start here today. And educate our youth and children and even adults on the safe use of social media. Now, with cyberbullying comes what we see often nowadays is sextortion. And it's essentially sextortion is extortion, but with the use of sexual images or intimate images. So, if you're exchanging intimate images with somebody online, or if you've sent them out, or if they've been leaked, and now somebody is using those images and that content to threaten you, and they'll threaten to post it online, they'll threaten to send it to your loved ones or your family, or just for the public to view. And there's steps that you can take to prevent that, right? We always advise, and I remember going through high school, we're advised to not do that, but we'll always educate to not do that because it's a digital age, and once it's out there, it's out there. It's really hard to retrieve, right? Second, know who you're sharing your images with. Know who the person is. Know the risks of sending intimate content like that. And say if you are in a situation where you have sent content or images and are now being harassed for it, or somebody's threatening to share it, we have 2 websites that we discussed here today. These are 2 online reporting tools that you can use. And the first one is called Take It Down, and it's operated by the National Center for Missing and Exploited Children, or NCMEC. So the site lets you upload, without uploading an actual image, it lets you create a hash value of your intimate image, and it'll run it through its partner social media platforms. So that could be Facebook, Snapchat, TikTok,
and it'll essentially help you take it down. However, there's some caveats to that. If the image has been modified or anything has been added to the image, it might not pick it up. So I'll read the website out to you, and you can always read the requirements of the website before you use it. So it'll be takeitdown.ncmec.org. And we do have a second website. Essentially the same thing as Take It Down. It's called stopncii.org, and it's operated by the Revenge Porn Helpline. And since 2015, it has estimated removal of 200,000 non-consensual intimate images from the internet. So those are the two websites that you can use to see if it can help take down your intimate images online. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਰਜੈਂਟ ਗੈਰੀ ਕੂਨਰ। ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸਰਜੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਕੀ। So we talked about cyber crime is a crime that's is committed by someone using technology to carry out a criminal offense, using a computer, a laptop, other technological means, and that technology is used to either attack and target other technology of innocent businesses, or they're using it to commit other offenses such as frauds and scams. ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਕੈਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ CRA ਸਕੈਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ CRA ਸਕੈਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਇੰਪਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਆ ਫੋਨ, ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ they tell you that you owe them money for overdue taxes, and ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। So what we learned today and what we presented to everyone is that CRA does not do this. They don't reach out to you via text, phone, or email and ask for money. They will send you an online message to your CRA account, which is normal, but they will never ever go online and reach out to you and try to scare you through jail or deportation like scammers do. So these are red flags. If any of this is happening with you, it's a red flag that is definitely not a legitimate reach out by CRA. We also talked about romance scams, which are also very common now, I would say. People have lost millions of dollars at times where they've been in a relationship they feel is one of love and affection, and they feel that they have to give somebody money because of that. And it's a virtual relationship based on that. And what the scammer does in that is that they will build a relationship with you to make you feel that way, and then begin to ask you for money for family assistance, medical reasons, or whatever have you. And they will make it seem urgent that they need the money right away. Some red flags for that we discussed are obviously if the person doesn't want to meet you, that's a red flag. So you have this online relationship, which sometimes happens through dating websites and social media. But if the person refuses to meet you or they make excuses for not meeting you, that is a big red flag. We also discussed how the person might make excuses that they're overseas, that they might live close to you, but they work overseas, and they might use some sort of guilt or threats or anger to try to get you to pay them for something that might be they are perceiving as urgent. So these are some of the big red flags we talked about, and then some of the basic cyber tips that we talked about. Having strong passwords, not sharing your personal information online with people you don't know, definitely, and not having open profiles on social media, keeping things private, and just being aware that if something seems suspicious to you, it probably is. So if it's suspicious, take a step back. Don't engage with the person that's trying to contact you. If you need to, fact check it with CRA, fact check it with your bank if it's a financial message, and above all, come talk to your local police department for guidance and support. And if there's a file to be generated, we'll definitely do that and launch an investigation where necessary. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਟੂ ਅਦਰਸ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈਲਪ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਤੱਕ
ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਨੀਡਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸੋਰਸਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਤੋਂ, ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ MLA ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਾਲਕਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਔਰ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। VTV ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So I'm here in Delta attending the Guru Nanak Food Bank Let's Talk seminar, which is a great opportunity for parents to learn a lot about how they can protect their kids in our community. And it's been a very, very good discussion. And the Guru Nanak Food Bank, started by Narinder Singh Walia, has just been incredible for providing services to families that need it most in Delta and Surrey. And I wanted to be here to lend support because at a time when we've got in British Columbia the highest housing prices in North America, we've got the highest rents in Canada, we've got the highest fuel prices in North America, families are really struggling. And as these families struggle, they are, of course, having to go to the food bank to get assistance and support. And the Sikh community, once again, is stepping up, just as they did during the floods, just as they have during other times of crisis. Once again, the community is stepping up and helping those that need help most. So I'm really here to say thank you. ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਬਰਰੀ 12 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 12 ਦੈਨ April 16 ਤੀਜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਆ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਊਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਜੋ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜਕੋ ਨਾ ਜੀ। Thank you to the Guru Nanak Food Bank for this amazing initiative that's called Let's Talk, that spreads more information and more knowledge about mental health. We also have our organization here at our booth where we also work towards the same goal, and ours is called Dil Diyan Gallan. So thank you again for this great initiative, and we'll continue to work together for this good cause. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Today is a beautiful day because we are talking about something which is so important for everybody. ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਹੋਲ 9 ਯਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੀਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰਸ, ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦੈਮ।